Have a nice day everyone. Welcome back sa ating channel. Ang video tutorial natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano palit ng radiator fan motor ng inyong sasakyan. So pull up natin yung lever ng ating hood. Okay, para ma-check natin yung radiator fan motor kung gumagana. Try natin yung stand. Okay. Then inspectionin natin kung magana yung fan motor. So ito yung AC condenser fan motor. Ito yung radiator fan motor, so hindi siya gumagana. So yan, titingnan natin kung anong magiging findings natin. So i-check natin yung supply saka yung motor kung buo yung circuit. Okay, so remove natin tong ating air duct ng ating air cleaner. So dalawang clips lang yan. Okay, so ito yung harness connector ng ating radiator fan motor. So disconnect natin sa mismong motor yung harness. Yan. So yung terminal hindi naman sunog. So kung nasunog yan, pwedeng nag-resistant na yung motor, kaya nasusunog yan, nag-iinit. Start natin yung makina. AC switch on. Okay, then check natin yung harness connector ng ating radiator fan motor. Then nag-install ako ng dalawang wire sa ating harness connector ng ating radiator fan motor para madaling sundutin. Nilagay yung alligator clamp ng ating test light. Then check natin kung may supply. Ayan, may yung ating test light. So meaning to say, buo yung ating circuit ng ating radiator fan motor. Okay, so natin yan, then check natin supply ng ating harness connector ng ating radiator fan motor kung okay. So there is another way to check the circuit kung buo yung ating circuit ng ating radiator fan motor. So checkin natin yung ground kung buo. So yung ating isang test prod ng ating test light, ilagay natin dito sa ating water temperature gauge. Okay, so umilaw yung ating test light, so ibig sabihin meron siyang ground. Okay, then transfer natin yung ating alligator ng ating test light dun sa isang terminal sa harness connector ng ating radiator fan motor. Then lagyan natin yung ating test light sa negative terminal ng ating battery. Check natin kung iilaw siya. Okay, so umilaw siya. So meaning to say, buo yung circuit ng ating radiator fan motor. If in case na hindi umilaw yung ating test light or wala tayong nakuhang supply o open circuit yung ating radiator fan motor, either pwedeng sira yung ating radiator fan controller or pwede yung fuse or
relay ng ating radiator fan motor. So in this case, so wala namang problema. Susuplayan natin ng 12 volts. Gagamitan natin dalawang jumper wire, itong dalawang terminal ng motor, para ma-check natin kung gagana siya. Okay, kunin na natin yung dalawang terminal, yung dalawang jumper wire sa ating terminal ng ating radiator fan motor. So yung black wire, lagyan natin sa negative terminal ng battery. Yung red wire, lagyan natin sa positive terminal ng ating battery. So then check natin kung gagana yung motor. So hindi pa rin, nothing happen mga guys. Hindi pa rin gumagana after na dinirekta natin sa ating battery supply yung ating fan motor. Okay, gagawin natin ngayon, next step ay tatanggalin natin ating radiator shroud. So remove natin tong hose clamp papuntang reservoir tank sa itong hose clamp ng ating radiator hose. Then didisconnect natin yung harness connector dito sa radiator fan controller. Okay, para mailabas natin itong ating radiator shroud. So may 10 mm na screw bolt dito. So tatlo yan, tatanggalin natin yan para ma-pull out natin yung ating radiator fan motor. Okay, or yung ating radiator shroud kasama yung mga motor. Okay, twist lang natin to tungos ng ating reservoir tank. Then clip down then i-clip natin, then clip it down, slide down yung ating clamp para matanggal natin yung ating radiator hose. Okay, so normal lang yan na may tatapon na radiator hose, radiator coolant. So re-refill lang natin mamaya pag natapos natin ikabit yung ating radiator fan motor. Okay, 10 mm, then ratchet handle para remove natin yung ating 10 mm na screw bolt. Okay, okay, 10 mm. Number 2.
number 3. Then yung harness connector ng ating radiator fan controller. Disconnect natin. Okay. Disconnected na. Then remove na natin yung ating radiator shroud. Then dismantle na natin yung ating nut ng ating pan 8mm. So gagamit tayo ng 8mm na box wrench. So titwist natin tong nut going counterclockwise. Okay? Then remove natin tong fan blade. Then ito na yung ating motor. Okay? So may tatlong 8mm na bolt, mounting bolt. So tatanggalin din natin yan using yung ating 8mm na box wrench. Okay? Or pwede ring 8mm na deep socket. So ito na mga guys yung ating parts. Ito yung old one and this is the new one. So only comparison kung parehas yung dalawang parts. So 100% the same in size and yung itsura. Before na install natin yung kakabit nating parts na bago, so make sure na yung bago ay gumagana din kahit bago yan. Minsan kasi may factory defect. So same na yung ginawa natin. Gagamit tayo ng jumper wire. Lalagay natin dun sa dalawang terminal ng ating motor. Then dadirect natin sa ating battery. So titingnan natin kung gagana yung motor. So yan mga guys, gumagana, umiikot yung motor, saka may naririnig kayong sound, meaning na buo yung ating motor bago natin ikabit. Okay?
So yan mga guys, matter na yung ating radiator fan motor after na napalitan natin so at the same time pagka switch on ng aircon sabay silang aandar. Yan ang normal operation ng ating radiator fan motor, sumasabay sa AC condenser fan motor. So dyan guys, nagtatapos yung ating video tutorial for today. I hope na nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa episode natin ngayon. So huwag nyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at hit yung notification bell icon para updated kayo sa susunod pang video tutorial na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video tutorial. God bless and ingat kayo lagi.